I think there's a lot of expectation from the Nepalese because we've been through a very long gesture of a vacuum, right? Uncertainties, transitions, which has been very difficult for investments to come in the way that we want. But the recent election that we've had shows that Nepal is ready to have a peaceful transition. You know? We've had 3 elections in 3 levels, which have gone very well, as far as the people are concerned. So expectation is very high that the government will be even more forthcoming in terms of policies, in terms of strong actions to invite foreign investment. So that is the expectation. Ground reality को सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने Nepal is still in a transition. स्थानीय जनताको कर्तव्य, प्रदेश सरकारको कर्तव्य र सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको रोल के हो भन्ने अझ स्पष्ट धेरै ठाउँमा चाहिँ क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि केही कन्फ्युजन अहिले पनि रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीको सन्दर्भमा वेट एन्ड सी अझ पनि भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालमा सम्भावना छ भने त हामी सबैले बुझेका छौँ, तर त्यो सम्भावनालाई ट्रान्सलेट गर्नलाई चाहिँ गभर्नमेन्टको अझ स्ट्रङ इन्फोर्समेन्ट एक्टहरू जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई सहयोग गर्ने प्रकारका चाहिँ आउनु बाँकी नै छ भन्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि वी अन द राइट ट्र्याक, तर गर्नु धेरै बाँकी नै छ अहिले। Probably the first thing is the private sector, we need to have leadership. The private sector of Nepal also needs to understand investment is made by private sector, not by government. So to expect government to do everything for us is a wrong way of moving forward. Probably there needs to be a lot more clarity from private sector as to what are the policy changes we're looking for that would help Nepal in medium term and long term policy changes that's required. That is not forthcoming from the private sector. अहिलेको सन्दर्भमा प्राइभेट सेक्टरको लिडरसिपमा हामीमा कमजोरी छ, त्यो म पनि त्यसमा इन्भल्भ छु है। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने निजी क्षेत्रले अहिले पनि सरकारलाई कुन क्षेत्रमा लगानी भित्राउने र भित्राउनुको लागि पोलिसी एकदमै स्पष्ट रूपले चाहिने के हो भन्ने खालको हामीले बृहत छलफल गरेर चाहिँ ल्याउन सकिरहेको छैन। र हाम्रो कमजोरी भन्ने चाहिँ एउटा के हो भने politicians will always be politicians. तर जुन आधारले चाहिँ पोलिटिक्स र इकोनोमिक साइडमै जानुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। अहिले पनि पोलिटिक्सले इकोनोमिकलाई ड्राइभ गरेर अगाडि बढाइरहेको छ। यो कमजोरी चाहिँ म भन्छु हाम्रो प्राइभेट सेक्टरकै हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ ठोस एउटा रोल के हुनसक्छ भने चाइना र इन्डियाको बिचमा बसेको मुलुक हो यो, त्यसको सम्भावना यति छ, हामी यति गर्न सक्छौँ कि सरकारको आफ्नै आधारको चाहिँ बाइल्याटरल डिस्कसनहरू होला, तर प्राइभेट सेक्टरले निजी क्षेत्र यो मुलुकहरू कसरी भित्राउने भन्नेमा चाहिँ अलिकति हामीले काम गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ भइरहेका क्षेत्र मात्र होइन, नयाँ एरियामा पनि हामी लगानी भित्राउनु पर्यो। र जुन अहिले प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ नयाँ नेपाललाई हामी चाहिँ एउटा सोच लिएर अगाडि बढिरहेको छौँ। सुदूरपश्चिम पूर्वतिर पनि लगानी कसरी लाने भन्ने खालका प्रोग्राम्सहरू लानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले यसलाई स्ट्रङली अहिलेको 2/3 सरकारसँग चाहिँ बसेर हाम्रो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले सेल गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको कमी चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको म देख्छु, त्यो एउटा प्रब्लम हामी छ। दोस्रो प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ हामी निजी क्षेत्रको जुन प्रकारको इक्विटी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ हामीको त्यो क्षमता अहिले पनि छैन। र त्यो सन्दर्भले ब्याङ्किङको जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ फन्डिङहरू चाहिने त्यसको क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल सेकेन्ड प्रब्लम चाहिँ कहाँ देख्छु भने फाइनेन्सियल मोनिटरिङ र फाइनेन्सियल चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई कसरी अझ प्रोएक्टिभ बनाउने भन्ने खालमा चाहिँ मलाई लाग्छ ब्याङ्किङ सेक्टर र प्राइभेट सेक्टर बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पनि म जरुरी देख्छु। र तेस्रोमा चाहिँ म के भन्छु भने नेपालको ह्युमन रिसोर्स जुन छ, वी हेभ भेरी गुड अनस्किल्ड वर्कर्स, तर जुन हामीलाई स्किल्ड र सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिने देयर इज अ मिसम्याच बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई। त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई कसले दिने त, त्यो ट्रेनिङ कसले गर्ने त, त्यो ह्युमन रिसोर्स कसले बनाउनु भने त्यो मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम हो।
तर निजी क्षेत्र चाहिँ सरकारले गर्ला भने हामी कुरेर बसिरहेका छौँ दिस इज रङ त्यसैले यो क्षेत्रलाई खोल्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले पनि सिटिभिटी जस्तो चाहिँ जुन इन्स्टिट्युसन त्यसै बसिरहेछन् बट त्यो प्राइभेट पब्लिकमा लाने हो कि भन्ने सोच ल्याउनु पर्यो यो ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने खालको नीति ल्यायो भने मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले त्यसमा पनि लगानी गर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ सो दिज आर फ्यु अफ द एरियाज द्याट आई थिङ्क वी निड टु वर्क अन अहिले अब आज बिहान पनि म कहाँ जापानिज एम्बेसडर आउनुभएको थियो हिजो म फ्रेन्च जर्मन एम्बेसडरसँग म थिएँ हालसालको एउटा नीति एउटा नयाँ नीति आएछ जहाँ चाहिँ $50,000 हामीले चाहिँ विदेशी लगानी गर्न दिने भन्ने हाम्रो नीति थियो त्यसलाई अचानक हामीले विभ टेकन इट टु $500,000 मलाई लाग्छ $500,000 तिरेर नेपालमा लगानी गर्ने प्रब्लम विल बी भेरी लिमिटेड हैन नेपालले अहिले सोच्नुपर्ने के हो भने स्टार्टअप्स आइटी सेक्टरतिर हस्पिटालिटीमा लेस इन्भेस्टमेन्टमा पनि ठुलो काम हुन सक्ने खालको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनु जरुरी छ र मलाई लाग्छ यो एउटा पोलिसीले गर्दाखेरि ठुलो हाम्रो चाहिँ असर पर्छ यसले इट्स रियली गोइङ टु एफेक्ट अस ट्रेमेन्डसली कारण के छ भने इफ यु लुकिङ फर लार्ज प्रोजेक्ट्स देयर इज अलरेडी अ फाइनेन्शियल क्राइसिस इन नेपाल वी अल नो दिस फर द लास्ट 3 years banks have been struggling meeting the cash flow for large projects हैन भन्दाखेरि अब फेरि यस्तो खालको रिस्ट्रिक्सन हामीले आफैले इम्पोज गर्यो भने त्यो जुन चाहिँ स्मल र मिडियममा पनि लगानी आउन सक्थ्यो आई थिङ्क दिस इज अ रङ पोलिसी त्यो चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो इमिडिएटली त्यो एड्रेस गर्नु पर्यो बिकज इफ यु डोन्ट एड्रेस द्याट द लार्ज इन्भेस्टमेन्ट विल नट कम किनभने हामीले चाहिँ सोचेको होला विल गेट लार्ज इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल तर जहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ इट इज अ स्मल एन्ड मिडियम इन्भेस्टमेन्ट्स द्याट ड्राइभ बिगर इन्भेस्टमेन्ट्स होइन त्यसैले मलाई लाग्छ यो पोलिसी रिभर्स गर्ने एकदम जरुरी छ त्यसले गर्यो भने फेरि आई मिन इन्भेस्टमेन्ट विल कम ब्याक सो फ्रम पोलिसी पोइन्ट अफ भ्यू आई वुड से दिस इज क्रिटिकली इम्पोर्टेन्ट फर नेपाल टु सो द्याट वी आर एफडिआईलाई चाहिँ हामीले वेलकम गर्छौँ भन्ने चाहिँ यो मेसेज पुऱ्याउने चाहिँ यो इमिडिएट $50,000 न हो $100,000 गरौँ न त तर गो फेज वाइज तर एकैचोटि बढाउँदाखेरि चाहिँ नो बडी इज प्रिपेयर फर सच अ चेन्ज कि तर नेपालका $500,000 भन्दा ठुलो प्रोजेक्ट्स पनि छैन अहिले हैन सो आई थिङ्क दिस इज वान मेजर थिङ द्याट आई वुड से इज अ च्यालेन्ज विच इज डिस्करेजिङ नेपाल फर इन्भेस्टमेन्ट्स सेकेन्ड कुरा म के भन्छ भने डुइङ बिजनेस इन नेपाल इज भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो सन्दर्भमा जुन अरू मुलुक डेभलप मुलुक या डेभलपिङ मुलुक या इभन अन्डर डेभलप मुलुकमा एउटा हामी के देख्छौँ भने सरकारले लगानी गर्छ सरकारले कस्तोमा लगानी गर्छ भने प्रब्ली इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्सहरू आउनु पर्यो तपाईँको चाहिँ टुरिज्म पार्क्सहरू बन्नु पर्यो त्यसको लागि बृहत रूपमा जग्गाहरू चाहिन्छ जग्गा प्रोभाइड गर्ने सरकारको काम हो र त्यसैले यो इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्सहरू जुन चाहिँ नेपालले बनाउँछ भने धेरै वर्ष कुरेर हामी गफ गरेका छौँ तपाईँ हामीले देखेको छु एउटा चाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने समस्या के हो भने आज मैले चाहिँ ठुलो उद्योग गर्ने हो भने जग्गा सङ्कलन गर्नलाई नै मलाई चाहिँ धेरै समय जान्छ है त्यसै गर्दा यो टाइमको चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिएन सो दिस इन्डस्ट्रियल पार्क्सहरू जुन सरकारले बनाउँछ भनेको प्रब्ली दे सुड नाउ गो फर प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप विथ अ लिडरसिप अफ प्राइभेट सेक्टर त्यो भयो भने आई थिङ्क डुइङ बिजनेस कस्ट विल कम डाउन यु विल हेभ मोर इन्भेस्टमेन्ट कमिङ टु नेपाल इमिडिएटली है त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जरुरी छ अब त्यो बाहेक त अहिले मैले भन्छु वी अल हेभ आवर ओन प्रब्लम्स होइन प्रब्लम्स चाहिँ सल्टाउँदै जाने हो तर नेपालले अर्को एउटा चाहिँ के छ भने वी स्टिल कम टु अबाउट 160th इन वर्ल्ड ब्याङ्कको ऱ्याङ्किङमा द्याट इज वे वी आर डुइङ बिजनेसमा हाउ डु वी इम्प्रुभ दिस ऱ्याङ्किङ किनभने कोही पनि विदेशी नेपालमा लगानी गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला उसले नेपालमा लगानी गर्नेको वातावरण के छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ वेबसाइटमा जाने बित्तिकै दे लुक एट वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टहरू इन्टरनेसनल एजेन्सीको रिपोर्टहरू अब करप्सनमा पनि वी 180मा वी कम एट द बटम डुइङ बिजनेसमा अल्सो वी कम एट द बटम भन्दाखेरि यो बटमलाई लाने कसको काम नै सरकारको हो किनभने त्यसले एउटा इमेज पर्सेप्सन त्यसले चाहिँ बनाउँछ त्यसैले हामीले जतिसुकै हामी भन्छौँ नेपाल इज रेडी फर इन्भेस्टमेन्ट वी आर सेल्फ इन्टर्नली हेभ टु इभ्यालुएट हामी नेपालीले एउटा नबुझेको के छ भने हामी के ठान्छौँ भने नेपाल यस्तो राम्रो मुलुक हो जहाँ चाहिँ सबै विदेशी आउनु खोजिरहेछ दिस इज रङ हामीले बुझ्नु पर्यो के भने हामी जस्तो मुलुक हामीभन्दा तल परेका मुलुक लाओस जस्तो मुलुक कम्बोडिया जस्तो मुलुक बङ्गलादेश त कहाँ पुगिसक्यो श्रीलङ्का कहाँ पुगिसक्यो हामी के ठान्छौँ भने नेपालमा आउँछ त्यसपछि हामी हेरौँला भन्ने खालको छ
This is not how investment works. हामीले समयलाई बिल्कुल ध्यानै दिएन. The biggest problem for an investor is not whether he makes profit or no profit. त्यो त एउटा बिजनेसले एउटा रिस्क लिएर आउने हो. तर बिजनेसले के गर्छ भने समयमा डिसिजन हुने. कुन चाहिँ मन्त्रालयको के अधिकार छ र कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने. अब अहिले पनि हामी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई अधिकार दिएका छौँ. इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमै हामी चाहिँ सबै काम हामी गर्छौँ. तर इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई पनि कति मन्त्रालयसँग चाहिँ इन्टर्नली काम गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि डिले आफ्टर डिलेको डिसिजन हुन्छन्. डिले मात्र होइन, इन्भेस्टमेन्ट बोर्डसँग गरेको अग्रिमेन्ट्सहरूलाई पनि नेपाल सरकारले गरेको थियो र त्योभन्दा पावरफुल बडी नेपालमा छैन. प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गरेको 5-6वटा मन्त्री त्यसमा बोर्डमा भएका बोर्डले केही कमिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यो पुरा हुन्छ भने एउटा चाहिँ लगानी करदाताको एउटा आश र विश्वास हुन्छ. म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ. अब यो भन्दाखेरि अलि नसौँला. सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने बाटो र बिजुली नेपाल सरकारले पुर्याइदिन्छौँ हामी भन्छौँ. अब तपाईँले पुर्याउनु त हुन्छ, 10 वर्षपछि पुर्याएर त त्यसको त फाइदै भएन होइन. किनभने उद्योग त 6 महिना 9 महिना 1 वर्ष बनाउनु खोज्छन्. त्यो स्पिडमा नेपाल सरकारले त काम गर्नु पर्यो नि त. किनभने कमिटमेन्ट नगरौँ, त्यो फाइदा हुन्छ. तर कमिटमेन्ट गरेपछि हामीले त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न सकेन भने त्यसले बडा नराम्रो मेसेज दिन्छ. बरु सक्दैन भने इट डजन्ट गिभ अ ब्याड मेसेज. तिमी लगानी करदाताले सोध्छ सुड आई इन्भेस्ट नट इन्भेस्ट. तर गर्छु भनेपछि गरेन भने त्यसको मेसेज धेरै नै नेगेटिभ हुन्छ. त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले जुन आधारको चाहिँ कन्सेप्टले इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड बनाएको छ त्यसलाई त्यो अधिकार दिन सक्नु पर्यो र दिनु पनि पर्छ. र इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले भनेका कुरालाई चाहिँ सजिलो गर्नुको लागि अरू मन्त्रालयले साथ पनि दिनु पर्यो होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ यस्ता कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा कन्फ्युजन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी भित्राउनुमा हामी आफैले अप्ठ्यारो पनि भइरहेछन्. र म के भन्छु भने नेपालले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल इज नट द ओन्ली डेस्टिनेसन फर इन्भेस्टमेन्ट. हामी जस्तो मुलुक धेरैले खोजिरहेछन्. अहिले अझ हामीलाई अप्ठ्यारो छ. किन अप्ठ्यारो छ भने हामीले भारतसँग अहिले कम्पिट गरेको होइन. हामीले अहिले कोसँग कम्पिट गर्दैछौँ भने बिहार, युपी, उत्तराखण्ड जस्ता स्टेटसँग हामी कम्पिट गर्दैछौँ. इन्डियाको तपाईँले हेर्नुहोस् जुन प्रकारको इन्सेन्टिभ्स दिइरहेछन् अहिले उद्योगहरूलाई नेपालले दिनै सकिरहेको छैन. हामीले के इन्सेन्टिभ दिएको छ भन्नुहोस्. कुनै क्षेत्र पनि हामीले इन्सेन्टिभ दिइरहेको छैन अहिले भन्दाखेरि लगानी आउँछ कसरी. त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सरकारले एउटा अलिकति एउटा चेन्ज माइन्डसेट कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई जुन हामीले आधारले सोचेर ल्याएको थिएँ वान विन्डो सिस्टमलाई त्यो वान विन्डो सिस्टमको अधिकार दिनै पर्छ र त्यो आधारमा काम चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्भेस्टरले दिन सक्यो भने नेपालमा लगानी धेरै छिटो बढ्छ. You know, when we took the challenge for VNY 2020, one of the main reasons that I took this actually challenge for myself also is Nepal's youth, which is the core strength of Nepal, where 30% plus of your population is below the age of 26, is leaving this country and making other countries. For the World Cup, we're building Qatar. For Hong Kong Airport, it was the Nepalese people who built all those bridges. For Malaysia's industrialization, we're the ones supporting the Malaysian economy. So what is really dangerous for Nepal is the youth is leaving this country. So for me, in 2020, is to create new jobs by creating new investment, by creating new destination. This is the biggest challenge. And what we plan to do is with the investment board, who just recently had a very successful investment summit, is in January, in the first quarter of 2020, we're having a very focused tourism investment summit, only focusing on tourism. We've started some work already. We're working with the 7th province, and we're looking at the potentials of the 7th province for investment that can come through private-public partnership. Again, the whole question comes back to government giving the land on lease, government not selling land, government giving land on lease to private sector to set up industrial tourism parks in different ways, which will help bring the kind of investment we're looking for. Creating new destinations such as, hopefully, if we can have 2 airports, one in the far west, one in the east, that will open up tremendous potential of far east and far west. And that's what's lacking in Nepal. Probably in terms of infrastructure,
if private sector and public sector could work together to improve some of these things. So we were already working with the province. We have 7 committees working for Investment Summit itself. And we would be putting up these things together. And we would be working with IBN and the government of Nepal, with the World Bank and different institutions. We'll be doing some road shows where private projects and government projects will be done. My hope is that in the first quarter of 2020, we don't sign MOUs, we actually sign agreements. What that really means is we will have cash on the table. It is not an intent to invest, but really to do and invest is the procedure we're working on. And I'm very hopeful because I have seen tremendous response from many private sectors for this. We've talked to Province 1 to Province 7. We've got tremendous amount of interest from the provincial government, from the local government, to try and bring investment into the areas. I've seen a lot of commitment from the provincial government to provide the land that is required for these kind of investment. So hopefully it will create a new opportunity. But the most important thing about tourism compared to other industries, Nepal's highest potential is hydropower, but hydropower will not create jobs. Agriculture is another place that we can create a lot of jobs, but the younger people of Nepal today are not interested to work on the farms. And if you look at the majority of the young people leaving Nepal today, whether they're going to the Middle East or to Malaysia, to Korea, or to Japan, most of them are working in hospitality. So if these young people come back to Nepal, what we have is semi-skilled workers already, who've seen the world, who understand the service, and therefore for Nepalese investors, it's going to be easier to have the right kind of human resource for tourism for Nepal. We shouldn't be worried about trade deficit. You see, because trade deficit in any country that is growing has trade deficits. Okay? And I think Nepal needs to understand its realities. The reality is it's wishful thinking to produce everything in Nepal, so we're not dependent on imports. But the reality is Nepal is a very small country between 2 very large countries where the cost of production, where the industrial base is much stronger than Nepal, right? So Nepal will always be a trade deficit country, will always be. However, having said that, again it comes back to the government policy, is in the area of agriculture. Last year we imported 200 billion rupees worth of agriculture produce. I think it is time for Nepal to see whether we can grow some of these products within Nepal itself. And to do that, how can the government be a strong partner in preventing imports of these products? For food processing, it's not a large industry. We have that potential. We've got the different climates in Nepal. We can do this very easily. So therefore, in that area, I think we need to move forward. Any country that is democratic country, any country that believes that people have the right to choose on the way of their life should not be restricted by government's policy of saying you can do this or do that. Right? If we feel we're importing too many cars, we need to understand, is Kathmandu overpopulated with cars, or is Nepal overpopulated with cars? But you bring a policy that says because of Kathmandu congestion of 3 hours, you raise the duty by 400%. Does that help the country? I don't think so, right? So these are short-term benefits of trade deficit, but long-term it is not a strategy, right? What it does, it actually hampers the growth of the economy. So therefore, I think what the government should realistically look at is how do we make the people of Nepal use more energy to our day-to-day life? Instead of importing gas, how can we use electric ovens? To have electric ovens, how can we subsidize industries to set up electric manufacturing industries in Nepal, right? Probably we need mass transit. Nepal was the first country in South Asia to have trolley bus. We removed that trolley bus ourselves. Who do you blame? If we had just improved on that technology, probably by today, Nepal would have been trolley bus all over the place, where you don't need to import any fuel. Right? But now we're saying we want to go electric vehicles. Is it sustainable? I don't know. So government needs to understand the policies can't be random. You cannot say, I will stop today and tomorrow.
If you want to be a country that is a balanced trade, our strategy has to be mid-term, long-term. It cannot be short-term. Short-term, in fact, hurts the economy more than long-term. Right? So my advice would be is Nepal's strength is energy. How do we utilize that energy to stop the fossil fuel that's coming to Nepal? Okay, but for that, what are the things you cannot say I'll bring electric buses. To bring electric buses, you need to make sure you've got charging station for those buses. You need to make sure that you've got a system which takes that pollution of the battery and recycles the battery. So, I mean, these are all phase-wise. You can't say I want to do it overnight. It's not going to happen overnight. Probably we need to look at railways as a major trunk routes. Right? So what I would say is, let's focus on where we can really make a change. And I think if we can just make the Nepali people use more power domestically and not look at power to export to India alone, we would be able to save a very large chunk of foreign resources that is going for fossil fuel. Because fossil fuel is one of the biggest import we have. But how do we minimize that is something, a strategy we all need to develop. I think Nepal is a great country. I think Nepal has tremendous potential. I'm a strong believer that doing business in Nepal is a lot easier than doing business in China or doing business in India. You can see what's happening in China. The trade war between US and China is affecting all the investment that's happening up there. Nepal will never have a trade war with America, nor India, nor China. So therefore, we would never have a major political issue on investment that come in here. So investment is very safe, number one. Number two, I think Nepal needs to realize that we have tremendous opportunities to bring investment here, to re-export to India and China, right? But then for that, what I would say is government needs to really look at some long-term policies. Popular policies are always very good, but long-term, steady policies is what Nepal needs, and I think we all need to work together. And for that, the private sector has to be proactive and not reactive. And that's the problem with private sector in Nepal. We're always reactive. So probably I think the private sector of Nepal needs to really sit down and do some serious homework and then go back to the government and work with the governments to try and find ways to have a more balanced trade, to create more FDI investment, to improve the HR, and not just wait for the government to do things for us.